worse if you Či by ste to mohli celé zhoršiť, keby ste rýchlo dali preč ľudí. So if you can diagnose, Ak viete diagnostikovať, you can articulate. viete aj mobilizovať. If you can diagnose and you can lock, you can trust. Ak viete diagnostikovať a uzamknúť si to, viete urobiť Or you manipuláciu. can do MET. Alebo môžete urobiť muscle energy. If you're used to working with unwinding or balance point, you can do a balance point release, which is BLT. Viete pracovať s unwindingom alebo BLT. je... Balance ligament. Áno. Balance ligament extension. Or if you can unwind, you can unwind it. Alebo ak viete unwindovať, tak môžete robiť unwinding. So I am perfectly happy that everyone here has the ability to do all of those. A som teda spokojný, že všetci z vás by ste vedeli spraviť. And already some of you have been able to get the thrust through. A niektorí z vás by boli schopní, alebo sú schopní urobiť už aj ten trast, tú manipuláciu. Which is, it's difficult. I think structural technique is the most difficult technique to do effectively. Čo je náročné, myslím si, že štruktúrálne techniky sú najťažšie na to, aby boli naozaj efektívne. And there's no faking it. You can either do it or you can't do A it. neviete to nejako oklamať, buď ich viete spraviť, alebo neviete spraviť. So you've got 5 techniques Čiže máte v podstate už teraz 5 techník. at least. Minimálne. You don't need more. No? A vy asi ich nepotrebujete. Yes, sir. Že ako si viem na tom krku, že určiť, ktorý ten jednotlivý stavec alebo budem zamykať. Že jak to viem. Viem, že sme to robili predtým tým, že aká výška bola, ale konkrétne či tam dám prst, či to nejako tak kontrolujem, alebo... Akože, pretože neviem, či chápem otázku, že ako viem, s ktorým segmentom chcem pracovať. Ako viem, že ten konkrétne akurát uzamykám. Actually, I think we've done that. Aha, okay. Thank you so much. So in the cervical spine, how can you be sure which segment or which vertebra am I locking? Like how can I feel it? I guess is the question. So the first thing is practice. V prvom rade chce to prax. You've got to do it again and again and again. Musíš to veľa opakovať. But flexion, you're not afraid of taking your top off, are you? I mean, actually, Tá otázka bola, že ako tam vložíš ten prst, že čo konkrétne vnímaš, ako you're too štruktúru? straight. No, že či tam ukladám ten prst a že či si akože pozerám konkrétny, lebo on to držal nejak tak. And I think the question was also about not handling, but the contact, like which... Absolutely. That's it. I got your question. So the first thing is, if you'd like to sit facing that way, please. And it's what we discussed. The benefit of the flexion. Včera som vyzdvihoval benefit flexie. He's not much better than me. So if we just rotate him without putting any flexion in, Čiže keby sme ho rotovali bez toho, aby sme dali akúkoľvek flexiu, there's no specificity. tak tu nemáme žiadnu špecifiku. Yeah, you're just getting the whole lot moving. Len sa vám tu proste množstvo segmentov hýbe. But I'm going to use this because it's a nice pivot. If I bring that down to there, Ale ak si tam privediem flexiu, then can you see the movement tak vidíte, že ten pohyb je viac is more focused there lokalizovaný sem, than než keď to robíme takto. there. See the difference? Vidíte ten rozdiel? So the first thing Takže prvá vec. is you need to know how to flex up to the segment you want to correct. Prvá vec je, že musíš vedieť, ako urobiť flexiu do toho segmentu, s ktorým chceš pracovať. Now, you know the vertebra, you can find your finger on the vertebra, can't you? Ale vieš si prstom nájsť ten stavec, asi nie? S ktorým chceš pracovať? Magda and I do an exercise where, do we do that, flexion extension? Yeah. What you do is you take your finger on the cervical vertebra. Robíme s Magdou také cvičenie, kde si dáte prst pod krčný stavec. And you flex up so you're on it. A urobíte flexiu, tak by ste boli v tom danom segmente tým Then you prstom. go to flexion of that vertebra, neutral, extension, flexion to neutral. Yeah, so flexion, neutral, extension, neutral, flexion,
neutral extension. A idete akoby z flexie do neutrálu do extenzie a Yes. do flexie neutrálu do Do extenzie. that a few times, you will always be on the right place. Urob to párkrát a budeš na tom správnom mieste. But then it's the finger contact, it depends on what you're trying to do. Ale kontakt toho prstu vždy závisí od toho, čo sa snažíš robiť. So for example, if you want to do rotation, you have to have your, well, I would suggest you use your DIP on the inferior articular pillar of the superior vertebra. Okay, we have to go more slow. So if you wanna rotate, ak chceš robiť rotáciu, So when you're rotating, ak rotujeme, you want to have your finger chceš mať svoj prst on the articular pillar of the inferior articular pillar of the superior vertebra. na inferiornom pilier sa to hovorí, nasmiem teraz. Pilier, áno. You're there. Pilier stavca. Because what you're going to want to do is thrust this vertebra Budete chcieť napravať tento stavec, so that it moves aby sa hýbal in relation to the one below. voči tomu stavcu pod ním. But if you're side bending, Čiže, ale ak robíte úklon alebo teda you're side going bend, to come onto the posterolateral aspect tak pôjdete do posterolaterálneho because you're aspektu, going to want to introduce the lateral. pretože tam budete chcieť pridať aj ten laterálny. And you're going to be between two vertebrae. A pôjdete medzi dva stavce. If you're doing a lateral translation, Ak by ste robili laterálnu transláciu, you will come